তো কেমন আছো বন্ধুরা? আশা করি ভালোই আছে। বন্ধুরা আজকের আমরা 220 গাড়িতে এসসি প্রজেক্টর লাগাবো, ঠিক আছে? তো আজকের তো একটা ব্লগ হবে 220 গাড়িতে এক্সস্ট লাগানোর পর সেই এক্সস্ট সাউন্ডটা কেমন লাগছে তোমরা দেখবে, ঠিক আছে? যদি ভালো লাগে তো ভিডিওটা লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে। বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখো, যাতে ভবিষ্যতে আমরা আরো মডিফিকেশন করি, বাইক রিলেটেড, স্কুটি রিলেটেড, ঠিক আছে? সেই সব জিনিসগুলো তোমাদেরকে দেখাতে পারি, তোমাদের কাছে যেন তাড়াতাড়ি চলে আসে। চলো আর বেশি দেরি না করে ভিডিওটা স্টার্ট। অলরাইট গাইস, আমরা এখন চলে এসেছি বাইকের কাছে। সো এখান থেকে আমরা যাব এখন এক্সস্ট লাগাতে। তার আগে তোমাদের এসসি প্রজেক্টরটা একবার দেখিয়ে দিই। তো এই দেখো, টান টান, এটাই আমাদের এসসি প্রজেক্টর, এটা এখানে লাগবে। তো আজকে পুরো ভিডিওটা তোমাদেরকে দেখাবো। বন্ধুরা এখান থেকে এটা কাটা হবে, তো কেটে এই এক্সস্টটা এখানে লাগবে। তো এর সাথে আরও সব স্প্রিং আছে, ক্লিপ আছে। তো চলো আমাদের ওখানে যাওয়া হোক। তো বন্ধুরা আমাদের 220 গাড়ির পুরো লুকটা তোমাদের একবার দেখিয়ে দিই, তো দেখে নাও। বন্ধুরা এই গাড়িটা পুরো ফুল মডিফাই হবে, মডিফাই হওয়ার পর কেমন চেঞ্জ হচ্ছে তারপর তোমরা দেখো। তো বন্ধুরা এই এসসি প্রজেক্টর কিন্তু পুরো অরিজিনাল, এটা আমি হাতে নিয়েছি, অনেকটাই হালকা আছে। যেগুলো নকল হয় সেগুলো খুব ভারী হয়, ঠিক আছে? তো চলো বন্ধুরা এটা ইনস্টল করব। আমরা এখন যাব আমার ওই বন্ধুটার কাছে। আমাদের এই এক্সস্ট লাগানোর আগে আমাদের স্টক এক্সস্টের সাউন্ডটা আপনারা প্রথমে শুনে নিন। তো দাঁড়ান, তো বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা আমাদের স্টক এক্সস্টের সাউন্ড। তো এটা চেঞ্জ হওয়ার পর আমাদের সি প্রজেক্টরের সাউন্ডটা কেমন হয় আমরা দেখব। তো চলো তোমরা দেখো। আর আমরা এই কাকার কাছ থেকে করছি, ওই আমাদের কাকা। অলরাইট গাইস, আমাদের এখন সাইলেন্সার লাগানো হবে। সাইলেন্সার লাগাতে গেলে এই কাকা এখান থেকে কাটছে, এখান থেকে কেটে আমাদের এই নাটটা খুলতে হবে এলাঙ্কি দিয়ে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখো। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. অলরাইট গাইস, আমাদের এখন সাইলেন্সার কাটা কমপ্লিট। এবার এই নাটটা খুলতে হবে। অলরাইট গাইস, আমাদের সাইলেন্সার কাটা কমপ্লিট। আমাদের সাইলেন্সার ছাড়া কেমন আওয়াজ দিচ্ছে তো সেটাই শুনে নেব আমরা। তো আমাদের সাইলেন্সার ছাড়া আমাদের গাড়ি এরকম আওয়াজ দিচ্ছে। তো বন্ধুরা দেখা হচ্ছে সাইলেন্সার লাগানোর পর। Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe.
From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm sorry that I didn't hit you back when you call my line. Or did you even need to talk? Or you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? তো বন্ধুরা দেখো আমাদের সাইলেন্সার লাগানো কমপ্লিট, এসসি প্রজেক্টর লাগানো। আমার এই ভাইয়ের গাড়ি, মুখটা দেখা ভাই। তো এই আমাদের 220। তো গাড়িটা স্টার্ট কর। জানি বন্ধু তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ এটা খুব লাউড আওয়াজ হচ্ছে কাকা। যদি এই ভিডিওতে ভালো রেসপন্স পাই তো আমরা পরবর্তীকালে আরও ভালো ভালো ভিডিও বানাবো। অলরাইট গাইস, আমরা এখন চলে এসেছি ফাঁকা জায়গায়। এখানে সাইলেন্সারে কীরকম কি আগুন বার হচ্ছে সেটা আমরা এখন দেখবো। অলরাইট গাইস, তো তোমরা দেখে নিয়েছো ভিডিওটা, ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে এই ভিডিওটা লাইক করো, ভিডিওটার নিচে গিয়ে কমেন্ট করো কেমন লাগলো ভিডিওটা। আর আমাদের নেক্সট ভিডিও দেখতে গেলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।